Ναι. Ο Γέλε, ο οποίος έχει έρθει από την Ολλανδία μόνο για τη χθεσινή και τη σημερινή εκδήλωση των Ριζών, θέλει κάτι να πει στα γρήγορα, που νομίζω ότι θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε. Να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες ομιλίες και κάποια βίντεο που έχουμε αναφέρει στο πρόγραμμα. Θα σας σταλούν όλα όσα δεν δείξαμε, επιπλέον ιστορίες, με email στο μέλλον. Μαζί με βίντεο από το υλικό εδώ. Yes. Well, my name is Jelle. Το όνομά μου είναι Γιέλα. I was born here in Athens in 1971. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. I have been adopted by Dutch parents. Υιοθετήθηκε από Ολλανδούς γονείς. And I was lucky they told me I was an adopted child when I was, I think, 6-7 years old. Ήταν πολύ τυχερός που του είπαν ότι είναι υιοθετημένος όταν ήταν ακόμα μικρός, περίπου 6-7 χρονών. So, based on everything I heard today from the adoptees, of course, I think I am very lucky they told me as soon as I could understand it. Και μετά από όλα αυτά που άκουσε σήμερα από άλλους υιοθετημένους, θεωρεί τον εαυτό του πολύ τυχερό που το έμαθε νωρίς στη ζωή. I had a good childhood. Είχε πολύ καλή παιδική ηλικία. To be honest, especially from my father's side. My mother's side is a little bit more difficult. Ειδικά από το πατέρα του, η μητέρα του είχε πιο δύσκολο χαρακτήρα. And for me it was sad. He died when I was almost 16 years old. Αλλά δυστυχώς ο πατέρας του πέθανε πολύ νωρίς όταν ήταν 16 χρονών. So after that, life goes on, of course. Η ζωή συνεχίζεται. I had my moments I wanted to look for my mother. Πέρασε κάποιες φάσεις που ήθελε να ψάξει για τη βιολογική του μητέρα. It took a while when I got there. Του πήρε κάποιο χρόνο αυτό. My ex-girlfriend pointed me at a group of Greek adoptees in Holland, Taperia. Μία παλιά του σύντροφος του υπέδειξε ότι υπήρχε μία οργάνωση που θα μπορούσε να τον βοηθήσει με υιοθετημένα παιδιά από την Ελλάδα. So there was once a meeting in a restaurant, and she said, "Do you want to go there?" I said, "Why not?" Και το συζήτησαν αυτό και αποφάσισαν να πάνε εκεί. So of course we attend, and I spoke to a lot of people, of course, just as me adoptees, of course. Πήγε σε αυτή τη συνάντηση των υιοθετημένων και μίλησε με πολύ κόσμο. And then someone pointed me at Mary. Και κάποιος του υπέδειξε τη Μέρη, την κυρία Θεοδωροπούλου. And we started to email a bit. Και αρχίσαν να ανταλλάσσουν email. And of course I remember the dates very well. I sent her an email at January 20, 2016. Και θυμάται τις ημερομηνίες πολύ καλά. Της έστειλε ένα email τον Ιανουάριο του 2016. And she responded back at January 30th. Και απάντησε τον Ιανουάριο στις 30 του μήνα. With the message, your mother is still alive. Με το μήνυμα, η μητέρα σου ζει ακόμα. So I was thinking I get a heart attack. Και σκέφτηκε ότι θα πάθει καρδιακή προσβολή. So I really needed an hour or an hour and a half to get at ease. Και ήθελε πάνω από μια μισή ώρα για να ηρεμήσει. Then we wrote a couple of times back and forth. Συνεχίστηκε αλληλογραφία. And it was around March 13 or 14, she wrote me again. She wants to meet you. Και το Μάρτιο τον Απρίλιο πήρε ένα καινούριο email που έλεγε ότι η μητέρα του ήθελε να τον συναντήσει. So I had to lie down for half an hour. Και εκεί χρειάστηκε να ξαπλώσει μισή ώρα. Yes. And yeah, what happens with you, it's difficult to describe, but you are counting the days, of course, the day when you leave to
Athens. Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς στα συναισθήματά του. Μετρούσε τις μέρες ανάποδα μέχρι να συναντηθούν με τη βιολογική του μητέρα στην Αθήνα. And we flew here at April 26th. Πέταξαν στις 26 Απριλίου. And we saw my mother the day after. Και είδαν στην επόμενη μέρα συνάντησε τη μητέρα του. I can remember that moment very well. We were sitting together, including Mary, and she said, "There she is." Θυμάται εκείνη τη μέρα πολύ καλά. Ήταν εκεί και η Μέρη που του είπε, εδώ είναι. And the only thing I was thinking, oh Jesus. Και το μόνο πράγμα που σκεφτόταν ήταν, Θεέ μου. And then I think it's 15 minutes. I don't know anymore what I did and what happened. Και για τα επόμενα 15 λεπτά δεν έχει μνήμη του τι συνέβη. What I do know very well. Αυτό που ξέρει πολύ καλά She said it against me. Είναι ότι κάθισε απέναντί του. And I looked at her as I was a teenager in a cross with her. Και την κοίναζα σαν να ήμουν ερωτευμένος έφηβος. And that's because I wanted, of course, to know how would she react, how would she talk, what was she doing, to find any resemblance, because you don't know, as the American lady already told you, you don't know anything. Ήθελε να ξέρει αν θα βρει ομοιότητες, πώς θα αντιδρούσε. So we were here for 2 weeks. We saw her 3 times. Μείνανε εδώ για 2 εβδομάδες και την είδανε 3 φορές. And also in that time we visited Metera, where I was as a baby. Σε αυτή τη χρονική περίοδο επισκέφτηκαν και το Μητέρα, όπου ήταν ως μωρό. And there was one moment I reacted so much on what happened. I was all over with rash and you name it. Και κάποια στιγμή αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα και κοκκίνησε, είχε μεγάλη ένταση. I think a little bit of stress. Ήτανε στρεσαρισμένος, ήτανε εμφανές αυτό. And how difficult sometimes it is, and you heard it from the American lady again. Και πόσο δύσκολο είναι, όπως είπε η προηγούμενη ομιλήτρια. Sorry, Greek lady. I still am very, very glad I took the step to write Mary. Χαίρεται πάρα πολύ που αποφάσισε να κάνει το βήμα και να επικοινωνήσει με τη Μέρη. Because fact is, you always think, do I or do I not? Γιατί πάντα υπάρχει το δίλημμα στο μυαλό του καθενός να το κάνω ή να μην το κάνω αυτό το βήμα. Because the biggest question is, can I handle it if she rejects? Γιατί το μεγαλύτερο ερώτημα πίσω από όλα αυτά είναι, μπορώ να διαχειριστώ την απόρριψη εάν αυτό συμβεί? And that's despite she said I will come, but you have to wait. You never know if she shows up. Και αυτό παρόλο που είπε θα έρθω, αλλά πρέπει να περιμένεις, παρόλα αυτά ποτέ δεν είσαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί. And the reason why I took the step, I didn't want to have the feeling, why didn't I do it? Και ο λόγος που αποφάσισε να κάνει αυτό το βήμα είναι ότι δεν ήθελε να το μετανιώσει κάποια στιγμή στην πορεία. Because if you don't, you never get the opportunity if she is gone. Γιατί πάντα σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει ο κίνδυνος να έχει φύγει ο άλλος από τη ζωή. So till the day of today, I see her a couple of times a year. She lives here in Athens. Και από τότε μέχρι τώρα την επισκέπτεται περίπου 2 φορές το χρόνο. Την ζει εδώ η μητέρα του στην Αθήνα. And she is always pretty happy to see me, but she's especially happy to see her grandson. Και χαίρεται πάρα πολύ όταν τον βλέπει, αλλά χαίρεται ακόμα περισσότερο όταν βλέπει το εγγόνι της. Because when we came, Mary also didn't know we took our son with us, so it was a very, very big surprise for her
to have a grandson. Όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά, είχαν πάρει μαζί και το εγγόνι και ήταν ένα γεγονός που δεν ήξερε η μητέρα του. And not that important, but just want to share it. I'm just her only child. She never got birth again, gave birth again. Η μητέρα του δεν έκανε άλλα παιδιά. So that's a little bit in the big line. There's of course way more to tell, but we are out of time. Αυτά. Σας ευχαριστούμε.